Okay, good evening, guys. It seems that we have only six audience this evening, but the show must go on. So this is our fourth sessions in operating system properties. Okay, I hope more people will come in later as we go on with our discussion. So first things first, in our today's session, the same with every time that we have our online session. So first things first is I'm going to present a lecture, and then second, uh, it's up to you if you want to ask questions regarding the subject and other matters. And then afterwards, so some more discussion related with our subject are to be done, and some extra uh, topics that we will be having. Now, please join me as we go on with our fourth session this evening. So, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our IT 312 fourth session. So, our topic this evening is about operating system properties. I hope that you have seen the module. I have posted it yesterday, I think, and for more clarification of the topics we will be having later on. Okay. Now let me present uh, PowerPoint presentation. So wait lang. Okay. This is about operating system properties. We are now on our module 4. So that expect that we're going to have for chapter 4 also. Now our objectives this evening is to first to discuss about operating system properties. Number two is to value the importance of operating system properties to both users and programs. And number three is to understand few common properties of an operating system. So our number one topic is batch processing. So last time we have your activity wherein you program a batch file using CMD. So that is an example of a batch file. But when we speak about batch processing, as you can see here, it is a technique in which an operating system collects the programs and data together in a batch before processing starts. So an operating system does the following activities related to batch processing. Number one is that the operating system defines a job in which has predefined sequence of commands, programs, and data as a single unit. So the OS will be have a sequence of commands and programs that is being used. And then the second one is the OS keeps a number of jobs in memory and execute them without any manual information. So that is automated. And number three, jobs are processed in order of submission, like for example, first come, first served fashion. Like in a local area network, for example, if you're working on a workstation and among you is, like for example, in a workstation, wala pa makabilog, then is naka-connect lang yung isang printer ninyo. If ever, kung sino una kapindot ka print, the printer will automatically be facilitated by the operating system na kung sino ang una ka-command, naka-queue, then ang mo daya i-print na. So, kung nauna siya pindot print. This is an example of first come, first served fashion. And number four is when a job completes its execution, its memory is released and the output for the job gets copied into an output spool for later printing or processing. So this one is called buffering, wherein the file is being matched into the memory, wherein if the operating system has still multitasking things to do, then it buffered a certain process or a certain command, and afterwards, after the multitasking, the another task will be executed. So this is an example of our number four uh, property for batch processing. Now, what are the advantages of your batch processing?
First is batch processing takes much of the work of the operator to the computer. So therefore, much of the work is being done by your automation for of any work in your operating system. It lessens the burden of the user. So sa user interface, it makes your life easy. That is because it's facilitating the task. Okay. Number 2 advantage is increased performance as the new job gets started as soon as the previous job is finished without any manual intervention. So, ang pagpasunod automated na, there will be less intervention by the user in the user interface fashion. So that is an advantage of your batch processing. If there is an advantage, then therefore there is a certain disadvantage. And one disadvantage is it is difficult to debug a program. So then mag-debug a program. So the moment that I know that you have started with your Visual Studio programs, and it is something like that when you're experiencing wherein that is the problem of batch processing. Kay tingob-tingob ang batch processing. So, ang isa ka problema, medyo mabuhay siya, mag-budlay, mag-debug ka program. Another is, a job could enter an infinite loop. When you speak about infinite loop, if there is no intervention sa looping statements, if the condition is not being met in a program, therefore, the program will continue to executed, will be continuously executed. So the intervention is either you type control break on the keyboard or manually stop the program. So matabo. And the last disadvantage is due to lack of protection scheme. One batch job can affect pending jobs. So that is the problem. Like for example, if you're printing multiple pages and back-to-back paabi, just like ang ginaobra ko sa modules nyo, may problem is wala siya gasanto ang number of pages. Like kung may sobra, may kulang, ay hindi magsanto sa dang printer bala. So that is an example of a disadvantage of the batch processing. Now let's move on with multitasking. When we speak about multitasking, it is when multiple jobs are executed by the CPU unit simultaneously. Good evening, sir. By switching between them. So switches occur so frequently that the users may interact with each program while it is running. As an OS does the following activities related to multitasking. Number 1, the user gives instruction to the operating system or to a program directly and receives an immediate response. So like for example, if the user is being directing the job in your in multitasking, so we all know that multitasking is doing two things at one time, di ba? Ubra ka dua ka beses or probably dua ang ginahimo mo sa isa lang kapag pungko. So ang first nga activity nga related to multitasking is the user gives instruction to the operating system or to a program directly and it receives an immediate response. So immediate response kung ano what you see is what you get. Kung ano na pindot mo, amo dayon nagagawa. So number 2 is the OS handles multitasking in a way that it can handle multiple operations or executes multiple programs at the same time. Now, if you're working on a essay, for example, in the word processor, Word, and then you're listening to music at the same time sa YouTube, and then you're doing also downloading from torrents. So that is 3 jobs at one time. So the operating system can handle depending on ang pamangkot kada dyan students, ang operating system may that problema again, especially if updated siya. Ang problema, ang pamangkot kada is kaya ayhan ka memory mo pag kaya ayhan ka internet mo, kaya ayhan ka ibang external na hardware ang ginahimo sa computer mo. So ang operating system lang na ginahimo niya is
gina-thread na ang tanan-tanan kay gina-facilitate ang obrahon. So ipamangkot is kaya ihan ka hardware, kaya ihan ka internet, kaya ihan ka sound system mo. So madabla. That is number 2. Number 3 is multitasking operating systems are also known as time-sharing systems. So when we speak about time-sharing is kung pwede ka kaobra gani, ambal ko, pwede ka kaobra ka isa ka obra kung isa lang kapag pungko. Isa lang pag ano niya, that is multitasking gid. So useful ka tama ang multitasking kay hindi ka doon problema gawa ka ano ka chimpo mo. Ang problemahan mo lang gid is ang capability ka hardware kung paano mo siya kay nag-obra sa duha ka obra sa isa lang kapag pungko or more than one pag ganay kang isa. Number 4, these operating systems were developed to provide interactive use of the computer system at a reasonable cost. Now, we have ginatawag na user interface. User interface, this refers to how are you going to interact with your computer. So the operating system serves as your UI, wherein ikaw, kag ang computer mo, kung paano mo paandaron siya, paano mo gamiton sa gusto mo matabo, kung ano yung ginaobra mo sa certain time. So with multitasking, it helps you finish the job in a shorter time. Why? Because you're doing two things at one time. At the same time, it allows you to have flexibility on the things that you need to do. Like for example, kung importante ka mo ang oras mo, kung nagatrabaho ka sa opisina or nagatrabaho ka sa obrahan nga kinahanglan may oras gid na. So tama siya kanami hindi duro yung mga obra mo kung matapos mo ang obra kung sa pinakasimple ng pag-obra. Duro ma-accomplish mo sa isa ka adlaw. Yung purpose ka computer system provides interactive use of a computer system at a reasonable cost. Then number 5 is time-shared operating system uses the concept of CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of the time-shared CPU. So if you will notice, sa right side ng 4 parts of the desktop ninyo ang time and date, your date and time is all permi siya gina-update sa real time. Meaning kasi kung anong oras tulad, patyon may computer mo karon amo mo day oras ng mga computer mo. Otherwise matingala ka sa alas 6 tulad, pag bugtaw mo alas 6 sa aga, alas 5 do sa hapon. So the relevance of that time is basically how your hardware is behaving. May malware ayan o kung waay santo ang operating system mo or waay synchronize ang real time sa imong sistema. So the problem lies beneath. There are certain problems na makita nyo dahil, like for example, ang synchronicity ka internet mo or probably ang time zone nga gina-atunan mo. So dapat aton din nga time zone gali for your information students is basically Singaporean time. Pareho hindi ka mo maggamit ka Hong Kong time kay ang Hong Kong time advance isa kawas ka naton. Ang ana nga kada China nga time. So ang pinakalapit naton is Malaysia kag Singapore nga time. Amo dayon regional time naton diya sa Southeast Asia. Pareho gidaya oras naton tuya kananda. Kung amo day gamitan ninyo nga time. So ang oras tulad is for example 7:45. It means to saying as within Singapore, Malaysia, amo day oras nanto tuya. Dang regional time bala ang ginatawag. Importante as sa CPU scheduling kag multi-programming because gina-observed appear me ay kung hindi magsanto yung time naton, it means to say that there are certain tasks na limitado nga pwede mo maobra. Like for example, mag-send ka email kag kung ay ka-send, tingala ka iba nga functionality na hindi magana. Kaya way ka santo yung time mo. Number 6 is each user has at least one separate program in memory. The separation of the program in memory is being handled by your
multitasking because like unlike your batch programming na pareho kagina, magambal ka mo batch, tingob-tingob siya eh. Ang gin-execute sa isa ka pag-obra. Multitask naman is directing two things at one time. So different gid siya. So gariting sa memory mo kung multitasking ka, at least one separate program. So ang separate program na is unique na siya nga gin obra mo sa amo kadang bagay. So swerte ka kung like for example kung ang memory mo memory mo is hangod, duro ang ma-allocate mo sa isa ka task. So kung ang memory mo pareho-pareho lang yan sa memory ka ng specs kinanglan mo, you will notice some lag, may mga lag mula or hindi siya dasig or nagahinay siya. So memory issue or probably yung operating system mo updated pero ang hardware mo hindi kasara. So amo di siya ka problema pagid. Ang kapin patulad ang Windows 10, ang latest na operating system ka Windows, tama ka bloated. Naghambal ka mo bloated, damo siya bloatware. Ang mga program na ang bloatware is these are the programs which na hindi mo kinahanglan pero gin-install kanimo gin-install para kanimo ka Windows, automatic ng gamiton mo bala. Ang suggestion ko is hindi ka mo hindi nyo ginagamit ang application. Hindi nyo siya pag ibutang sa ng Windows. No, either i-delete nyo siya or i-hide para nga hindi mag-apekto sa paggamit ninyo memory niyo sa operating system. So kung gina-hide nyo siya, ang Windows 10 ninyo, gina-ignore na lang kada yung function. Pero dayan man nagyap sa sulod. Pero kung i-delete nyo, automatically, malesen ang burden ka computer ninyo. So pareho lang ang nagkarira, yung Ford Ranger. Ang isa wala karga, ang isa may karga, buta ka bara sa likod. So then, ayhan ang mas malasig maglagan. Siyempre, ang white karga ang loaded na duro pa yan ang weight mo. So mas madasig ang UI kaysa medalya. Pero I'm not saying na ubuson nyo na pang-uninstall ang iba na program. May base nag-apekto man sa operating system ninyo. Ang mga DLL files, syempre, hindi nyo pag-delete. Ang mga exe file, mga batch file, mga command file, hindi nyo pag-delete. Ang i-delete nyo lang, ang way nyo ginagamit. OneDrive, gagamit kang per OneDrive. UI. I-delete nyo Pwede makakuya po ka OneDrive sa internet lang. Iba na, amo dyan pag ito. Di ba may familiar ka mo ka Google Drive? Di ba sa Google Drive, hindi ito kinaglan kita mag-save sa flash drive. Kaya nakasave lang kita sa cloud. Pero, wala kita kamaan na nag-synchronize kung i-download mo ang Google Drive for desktop, nag-synchronize sa memory natin diya sa local computer at the same time in the internet. So the problem is mag-share sa naka-memory, nakapagkit na sa registry ka computer nyo. The problem is it will be slowed down your main computer nyo kada nag-lag lang. Kaya nag-keep up ang saving niyo sa desktop sa drive kag ang cloud sa drive. It's much better gamit ka mo ka drive sa Google niyo lang sa Google ninyo na email sa drive na dito ka mo Google Drive na gamit niyo sa desktop ni download. Kaya laban-laban na i-go di computer ninyo. Although multitask siya, pero ang synchronicity na nag-synchronize siya sa cloud at the same time sa local computer mo. Okay lang ako memory mo mga 16 gig or 32 gig. Pero kung yung memory mo mga 4 gig, malang 8 gig, o why ka lang, hindi lang pwede. Tama, nagkainay sa ninyo. Dayon ang hard disk mo dapat SSD, hindi siya HDD. SSD is solid state drive, not the hard disk drive. Ang common nga drive naton tulad HDD mag-ahod siya. Ang SSD pareho da kada flash drive. Why siya magnetic core nga nagalibot lang. Ang purpose kadang solid state drive nyo is pareho ka flash drive nga naga-flash sa memory ka computer. So madasig.
kung maobserbahan ninyo, kung gagamit ka mo ka SSD, kung ang booting time ka operating system ninyo mga 2.5 minutes sa ordinaryo na computer lang, that is normal. Kung bukod ang hindi man daan, ang hindi man bagugid na ang normal lang ang computer. Mo daya ng booting time na normal 2.5 minutes. Sa ninyo sa SSD, 8 seconds makaboot ka doon. So mo dadasig ang solid state drive na hard disk compare sa hard disk drive. 8 seconds lang makaboot ka doon lagi, makasulod ka doon sa Windows. So mo daya sa multitasking, no? Example. Another example is a program that is loaded into memory and is executing is commonly referred to as a process. The process that tawag. So when the process execute, it typically execute only a very short time before it enters, either finishes or needs to perform input-output. So another task of your multitasking is your input and output programs. I/O ninyo. Ano ang sulod ng input? Paano ang nag-type sa keyboard? Like for example, and then output. Paano mo siya i-print? Kung naka-print ka mo, kung paano pa lang, process pa lang na siya. Kung naka-print do ka mo, that is output na. So, ano the difference na that? So, since interactive input-output typically runs at a slower speed, it may take a long time to complete. So, during this time, a CPU can be utilized by another process. So, kung ang certain file that is being run by your memory or your operating system in your memory, sorry. So that's the time that a portion of your memory is working on another task. Sa multitasking. And then the operating system allows the user to share the computer simultaneously. Just like our LAN bala sa classroom na to. And then as the operating system switches CPU rapidly from one user program to the next, each user is given the impression that he or she has their own CPU, whereas actually one CPU is being shared among the users. So that is the beauty of your multitasking. Now let's go to multiprogramming. In multiprogramming, this refers to the sharing of the processor. When two or more programs reside in memory at the same time, is referred to as multiprogramming. It assumes a single shared processor. And multiprogramming increases CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one to execute. So the difference of your multiprogramming to your multitasking is that, so multitasking, you're doing two things at one time. With multiprogramming, you are going to share the processor speed. Like for example, sa pag-generate ninyo ka Bitcoin, ang ginagamit na nila either GPU or CPU speed. However, kung magambal ka mga sharing ka resources sa CPU mismo, that is directly not on the memory na, pero sa processor gid aton nga processor na gid siya kita deal kadaya. So kung makita niyo sa illustration natin sa multiprogramming, ang operating system ang pinakababaw, may job 1, job 2 kita, job n, meaning to say kung pinaka-job ang nag-request sa inyong operating system, may nabilin pa ka mga empty space sa dalong. Ang daya na processes after operating system, ang job 1, job 2, and empty spaces, these are the functions of your processor. So it depends upon the latest processor speed or GPU speed kung may dayan ka mga video card na VGA. So sabi nyo, pulo sa VGA nyo, may dayan git. Kaya ginalesen na ang burden ka-output ninyo. At the same time, nagkabulig siya sa memory utilization. Kaya inyong RAM kag-ROM. Mag-ano ka mo sa RAM kag-ROM, kung sampawan ka ng inyong na VGA, kung may video card. Amuday ko lang kung ganit lad, plano ko magdugang ko video card sa computer ko. Parang smooth pag-edit ang pag online classes na to. Ay, you will notice sometimes nag-lag siya or sometimes ang tingog ko So that is another example of kay ang memory nga ko nag-lag siya tungod na ang thread sa multiprogramming ka processor hindi kasara. Kinahanglan na dapat may GPU ka or either may sound card ka kag iban pagid nga
nga pwede mo mapabulig nga mag-smooth ang ano. So it depends on not only with your software but also your hardware utilization. So what does your multi-programming do in your OS? As the OS does the following activity related to multi-programming. First, the operating system keeps several jobs in memory at a time. Then set a job in a subset of jobs keep in the job pool. So kung nakita ninyo, may job pool, meaning to say, pareho lang dahil nga nag-print ka sa printer mo, nga may nag-print nga pasunod. Kung pira kabilog ang file ang gin-save ninyo, or probably, amo dahil pasunodon ka ng operating system. Or kaagi ka mo doon, nga dang ma-print mo ka mo, pa hindi ka mo ka-print. Kaya tungod gali, nga why mo ma-close, why matapos ang printing, like for example, nag-run out, may print job ka pa nga na bilin, tuya sila kagapon, why mano. So matingala ka, ma-print ka lang ang print, naga-print lang, oo, maka-print, pero hindi, why gaganang printer. Pili mo, ang cache memory within sa imo nga dang printer folder, why mo ma-delete. So kung why mo daw ma-delete, ang matingala ka, ano doon yung nag-print. Insert nga mo doon na page again, set ko nga i-print, insert nga mo lain nga nagagawa sa printer. Or probably wala agad may nagagawa sa printer. Ang solusyon mo lang kada patson mo printer mo or i-delete mo ang print job anay until ka mag-start printing. So mo da ano na, dang ano, obra ka yung operating system. Do pareho lang ba ka nga naga sa multi-programming, pareho lang da may traffic enforcer ka sa sulod ka computer unit mo. So kung may makita ka mo may crossing abi da dyan, kag kung diin ang una ka signal, amo day una nga ma-dusot. Ang manami lang is ang operating system mo to traffic light ang function niya. Tadang katao kago signal, tanaman naga-stop ka signal kung hindi pwede ka print or may nauna pa ka na nga ma-print anay. Amo lang daguro yung pinaka-simple ko students nga example kada. And then, multi-programming operating systems monitor the state of all active programs and system resources using memory management programs to ensure that the CPU never idle unless there are no jobs to process. Ang CPU ninyo, it means nga nag-idle siya, means nga na puno na gid siya ka commands or hindi siya ka sarang memory sa job nga ginatao mo sa computer mo or sa command nga ginatao mo sa computer mo, hindi siya kasarang. Kaya ang memory niya limited lang or probably daan gid ang laptop na da. So, nag-idle ang inyong CPU. Idle means nag-untat or sige lang ka ano, kita mo gaigod bala. Kita mo ang nga blink light nga pula, nagasiga, why do get nag-stop, nag-blink lang siya nga pula lang gid. Nag-hang up, mo day pinaka-simple nga term, nag-hang up doon. It probably, ang obrahon mo, either reformat mo yung computer mo, or probably, pangmuhin kagid ka mga bloatware gid eh. Ang mga program hindi mo gid pa ginagamit mo lang. So, why not sa net kad lang gamit kung ano mo dyan? Instead, calculator, wala yung mga ginagamit, i-delete mo lang. Pwede ka man ka-calculator sa Google, di ba? Ito yung kalas sa Google gamit, ay online man ta na. Yung problema do lang, ang internet connection mo doon. Ilang taon mo, anay ko madasig yung internet mo bago ka mag-perform ka sa online. So, quick ano lang, advantage and disadvantage of your multi-programming. Advantage high and efficient CPU utilization, and user feels that many programs are allotted CPU almost simultaneously. Disadvantage is your CPU scheduling is required, and to accommodate many jobs and memory management is required. So dapat iset mo yung mga obrahon sa within sa span ka time para maka-multi-program ka. Okay, by this time, let's go to your activity number 7. It is a collage again. So what you're going to do is to make a quick collage of your multi-programming and multitasking. Dual lang gid students. Amo lang da. So multi-programming and multitasking. Pero the same nga gyapon nga 5 pics. 5 pics ang sa collage nyo. Utangan niyo man ka labels pareho kada to.
by this time hindi doon duro-duro gyud, duwa lang kabilog, ang multi-programming lang kag multitasking. Okay? Now let's go to interactivity. For interactivity, this refers to the ability of users to interact with a computer system. So an operating system does the following activity related to interactivity. Number one is to provide a user interface to interact with the system. So user interface, demand. User interface is how are you going to interact with your computer? Ikaw nga user, diya kabakong ko, dyan sa tubang mo yung screen, paano ka mag-interact kada? Do pare man ka ginahimo ko tulad kaninyo, paano ko kamo gina-interact, paano ko communicate kaninyo. So ang maganda pinakasimple nga ano pa interactivity explanation. Number two is manages input devices to take inputs from the user. For example, the keyboard. Okay, for inputs mo lang na. Then manages output devices to show outputs to the user. So may input ka mo, output as manage the interactivity. So the response time of the OS needed to be short since the user submits and waits for the result. That is also interactivity. So for example, pag wala ka mo ka-click sa mouse niyo sa isa ka certain job or activity or something, nag-click ka mo sa YouTube or nag-type ka mo sa keyboard, that is interactivity. Okay, so what about real-time system? When you speak about real-time system, they are usually dedicated embedded systems which an operating system does the following activity related to real-time activity. Duwa lang sanda. Number one, operating system typically reads from and react to sensor data. Sensor data, gagamit kita sensors. Like for example, ang ginaubra ko tulad kaninyo, why ako camera, ang ginagamit ko lang camera kag ang sa microphone, naka cellphone ko, naga-interact sa through Wi-Fi. That is an example of real-time system. No? Then operating system must guarantee response to events within fixed period of time to ensure correct performance. Just like ang pag-invite ko kaninyo sa calendar para maka-Google Meet kita. That is a real-time system. Like for example, why did I start at 7:30? Because our allotted time is 7:30. Para makatipid kita sa oras at the same time, amo na yung time nga ginanaton. Pwede man ta kahulat-hulat, galing lang yung problema ang recording bala. Ginalagas ko ang recording time. That is why we started at exactly 7:30. And then I don't know if we can exactly end also at 8, hopefully at 8:30. More by. And then okay, let me make this quick. We have distributed environment. It refers to multiple independent CPUs or processors in a computer system. Kagina ta na sa multiprocessing, bukod multitasking nga, naga-share sanda ka isa lang ka processor. No? Tulad ta na duro-duro nga klase ka computer ang naga-share ka isa ka network. Ang tawag kada distributed environment. What is the beauty of this distributed environment? Like for example, ang ginahimo ka Google bala nga insa nga Google wa gid naga-hang up or maka-access gid kamo kana 24/7 because ang mga servers nanda nagarapta-rapta sa bilog nga kalibutan. That's why kung ma-hack sanda sa isa ka lugar, ang isa nanda ka substation may backup pa sanda ka copy nga mo da. That's why hindi mapuka Google hack proof siya at the same time hindi matumba bala, hindi mabalda, highly distributed ang environment niya. So just like any other types of network, distributed environment has operating system also. So what does their operating system do in a distributed environment? First of all, it distributes computation logic among several physical processors. So physical processors, the logic behind this is that kung ano ang ginobra or ginasave mo diya, naga-backup na siya sa iba na pagiging nodes or iba na network.
So may mga faces day amo da nga just like your Google hindi siya matumba-tumba kay tungod nga may mga layer kada layer da sanda ka or lain-lain nga distributed environment ang nakano. Ang anak ka Microsoft may diskarte matanda. Ang Microsoft ang anda nga server kay ang data center nanda ginalubong na sa idalom ka dagat. Para i-purpose kada para nga makatipid sanda sa cooling ano bla. Why ka mo kamaan ang isa ka ano nanda ka ano ka Google ka data center ginbutang nanda sa Norway. In Norway sa babaw gid ka Europe. Isa nga tuya kay maramig. Kung maramig lugar makatipid sanda sa cooling system bala. Nga mo duro nga data na kasulod nagainit mga servers. Dapat may pugong ka ano. So that's why nga rapid sa Antarctic na mga lugar tuyo nanda ginalubong ang mga data center nila. Pareho sa Microsoft anda tanan ginabutan nanda sa underwater. Nabasahan ko sa article one time ng data center nanda butan sa Scotland sa Europe man. Sa UK damo sa UK naka-submerge sa idalom ka dagat. So the example na. And then the processor do not have a shared memory or a clock. Instead, each processor has its own local memory. Muna kinalain ka distributed environment kaysa multi-processor. And then the OS manages the communication between the processors, but they communicate with each other through various communication lines. Kung ano ninyo, familiar ka mo sa proxy, like for example, mag-ato ka sa isa ka website nga can take down, like for example, mga pirated bala nga makita nyo kung sa proxy page 404. Meaning to say, why does it exist ang amuda? Pero kung may proxy pwede mo ma-access through direct link. Ay tanan-tanan abing ano sa network sa internet gina sensor. So pareho man kay operating system tanan man nagwa kasulod information na sensor na. Pero pwede mo ma-bypass through proxies. Ang proxy nga amo dayang purpose sa distributed environment nga dang leeway na pwede mo ka direkta save sa amo nga na specific nga ng data bank or data center. Amo day ginahimo ka operating system niyo. So mas madali kay direkta. Hindi doon magsagad ka tiyo kundi na i-save. Okay, let's go to spooling. And that is the last topic, no? Spooling is an acronym for simultaneous peripheral operation online. Ang the meaning ka spooling, acronym. Libaton ko yung meaning na. Simultaneous peripheral operations online. Spooling. This refers to putting data various input-output jobs in a buffer. So buffer, nagawa naman ang word ng buffer. This buffer is a special area in memory or hard disk which is accessible to input devices. Paano ninyo ang buffering? For example, download ka mo ka torrent, that is buffering. Or ma-access ka mo ka isa ka website or ka-stream ka mo sa isa ka stream site. So makita niyo nag-loading, that is also called buffering. Another example of buffering. So it handles input-output device that's spooling as devices have different data access rates. It also maintains the spooling buffer, which provides waiting station where data can rest while the slower device catches up. Or maintain parallel computation because of spooling processes the computer can perform. It becomes possible to have the computer read data from the tape or write this to a disk or write out to a tape printer. Like for example, you know the difference between students ang 3.0 nga USB kag ang 2.0. Ang aside sa color na kay ang 3.0 blue ang color sa ng flash drive. Mas madasig mag-transfer ka files sa memory stick 3.0 kay naga-spool ang data. Unlike sa 2.0 nga ang pareho man bala nga naga-inom kamo ka amjay comparison na ha naga-inom kamo ka Coke sa botelya
botilya na bala. Kag sa baso na. So din mas madasig imnon ang sa botilya o kung sa baso. So umuda. Siyempre sa baso kay o ang ano na malapad ang ano. Pero kung sa botilya magamay makipot anang buho. Ti ang sa ano ta sa baso ano ta na ang buho. So madali mo nga imnon kaysa botilya. Amo day kinalain ka 3.0 sa 2.0. Okay, so for your activity number 8, laway nagwa yung activity number 8. Okay, our activity number 8 is, wait lang. Wait. Our activity number 8 is, I forgot, no? Sorry guys. Wait lang. Why nagwa abi sa presentation? Okay. Our activity number 8 is called where's my flash drive? No? Okay. Okay, sorry. Pero ka mo ko dito 21. Na flash drive ko. Okay ba? Okay. May problema kung live here. Okay, something is wrong with my flash drive. Okay, so hindi ko makita kung ano yung activity number 8. Okay, while waiting for the what is your question, guys? While waiting for okay, activity number 8 is okay, wait lang guys. Okay. Okay, activity number 8 is, yes, James? Mamangkot lang ko dad, sir, if kung pwede bala kami, sir, sa Monday, mapakopy dad kami kay installer tong sa ITPE nga, yung sa Visual Studio 2015. Yes, you can you can come tomorrow. You want tomorrow? Monday that, sir. Kay Monday lang kami available. Monday? Dad, sir. Sige. Okay, I'm available sa Monday. You just go to ano yung may ad. Do you want me to copy to your do you want to have a copy in DVD or sa flash drive lang? Flash drive lang, sir. Okay, I will meet you there sa school. You just text me or PM me kung dyan ka mo sa para mabukol ko yung flash drive nyo, and then kopyahan ta ka mo kag idulong liwat sa guardhouse. Kaya I think bawal magsulod at bawal abi ang student mag-enter sa Oo. Pwede lang ka mo tuya sa guardhouse pungko. Pero hindi ka mo pwede ka sulod kid sa Message ka lang namon, sir. Oo. Maka-duty ta ako na. Bimo, why ta ako bala madara sa I think sa memo. I don't ko nadara ako sa memo. Pero feeling ko daw ay kay why kami naka-adto sa admin bala. Pwede. Just message me, James, and then kung tuya ka mo sa Monday, you just go there and message me so that I will know na nandiyan ka mo. Kopyahan ka mo ka Pero dapat mga 4 gig or 8 gig.
ay 3 point something 3 point something gig ang capacity ka 2018. So Odds, dapat yung flash drive nyo either 4 gig or higher. Mm. Okay, James? okay, sir. May Okay. flash drive duman ako di, sir. Ipat so 16 gig there, sir. Okay. Sige. Okay. Guys, let me present ang activity number 8. Okay, before I will entertain again your question, ha? Wait lang. Question. Nagpalpak kay Inay, dali lang. Yeah, presentation. Okay, sige. I think your activity number 8 is the Ready Boost 108. Magambal ka mo Ready Boost 108. This is the built-in function of your flash drive sa inyong So dapat lang ko nga flash drive ya gamiton nyo. Then yung steps diya din makita. So step 1, insert USB flash drive or SD card you want to use with Ready Boost. Pwede kaya SD card or USB flash drive. Okay. Open File Explorer using one of the following. Either you are going to left click on Manila folder on your taskbar or press the Windows logo and E at the same time. Okay. Then navigate the USB flash drive or SD card that we want to use with the Ready Boost. Right click on the drive you want to use for Ready Boost, and from the context menu that appears, left click on Properties. So sa Property, left click sa Ready Boost tab, and then you are going to select which portion of your flash drive would be dedicated to your Ready Boost. And then you're going to click Apply, or then you click OK. After that, ready dun ang Ready Boost nakabutang sa flash drive. So take note, students, that what you're going to do is you have to have an extra flash drive na wala sulod sa pag-perform ka activity nila. Ano yung benefit ng mga baton ninyo sa Ready Boost? Ginapalasig na ang inyong memory ka computer ninyo. So, ang nagahinay ang computer ninyo tungod nga duro it gina-multitasking nga ginaobra sa computer ninyo. Payo kag ginahimo naton tulad. Nagahinay computer, kay tungod nga duro nga memory. Pero kung may Ready Boost ka mo, ang tanan nga cache memory nga supposedly nag-adto sa Windows, kuya nag-adto sa flash drive ninyo. So nagadasig ang inyong computer. Ang kadasigon niya, kung naga-balot-balot, example, naga-utod-utod, makita niyo medyo smooth siya gawa. So kung depende pa sa memory ka computer niyo, like for example, kung memory capacity ka computer niyo is 4 gig, so 4 gig kadal nga magamit na. So pwede nga 4 gig lang or 8 gig nga flash drive ang gamiton. Pero kung yung memory niyo 8 gig, so dapat 8 gig yun nga flash drive or higher, mga 16 gig. Amo daya ng rule para magpadasig. Ang extra memory daya ang ginabutang niyo sa computer through Ready Boost. Amo daya Ready Boost nga technology. Sandad ka tong BitLocker ninyo pala students sa tunduman niyo pa. Oh, sir. I-perform lang ninyo kag ibutangan ka screenshots. So after kada pira ka screenshot, at least ma-follow ninyo yung steps kag mabutangan ka screenshot siguro. At least mga 3 screenshots, 3 to 5 will be okay already. Or you copy paste it sa Word, and then yung Word lang i-post ninyo sa Google Classroom natin. Dali mo lang students yung steps lang yan dumalang. Dasig mo lang doon. Okay, let's go to question and answer portion ninyo. So let's go to... Sir, pwede sir. Ano liwat to? Mike, ano liwat? Pwede demo, sir. Pwede demo. Oo, i-demo ko lang tulad. I-demo ko. Pero hindi ko lang pag i-click yung Ready Boost. Ganda ha? Manan mo, base mag sa computer ko, mag-epekto bala. Okay lang? Oo, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Sige, okay, sir. Salamat, sir.
Okay, i-present ko tulad entire screen ko, no? Wait lang. Okay. Okay, so diyan kita sa Okay. So kung makita niyo yung desktop ko, pati si Batman kita niyo, no? Okay, so diyan yung desktop ko. Katok mo sa may ano ninyo. May flash drive do kumabi, no? Like for example, this one. Okay. Jabi no speed. Okay. Amo day nga ka flash drive. Pero may sulod siya, oh. Pero ubrahon ninyo i-format yung yung flash drive ninyo para white sulod. Okay, so brown is right click then sulod yung flash drive, no? Right click, then go to properties. Okay, may makita do ka mga daan yung ready boost diyo na. Wala na ka simple. Pagkatapos, either do ang amot sa pinduton do dedicate to this device or use this device. So kung use this device dapat naka naka full. Then i-click nilang apply and then okay. Kag imuan pa screenshots. Pag click nyo ka apply kag okay da. Ay makita ka mo dayon nga sa sulod na i-double click ko. Okay, may makita ka mo nga cache ka ready boost diyo na. Ang cache nga da amo daya ng memory ka computer ninyo nga ginabutang dayan ginatambak na bala dyan sa flash drive o kung doon sa computer niya mismo. Ano pa may makita ka mga diferensya nga nagdasig yung computer ninyo. So amo day ko na students. Pagkatapos kada okay do da. Magana doon na siya ang ready boost ninyo. Amo mo lang na ka-simple din. Okay kita? Hello, good evening. Guys, na ano ni demo na to? Oo, sir. Okay, sir. Thank you, good sir. Okay. Welcome. Oo. Okay, so may pamangkot pa? Okay. Ano ko lang gali? Kay Pearl, si Pearl diado karon why? Kasi ano ako sakto na Okay, good sir. Thank you, good sir. Okay, Mike, sige Mike, thank you. Okay guys, medyo pagit ka mo pamangkot. Okay, why? Shout out ko kamo tanan na nag-attend tulad nga gabi nga karon ko lang si Cindy, kay Faith, kay Rachel, kay Hope Joy, kay Mr. Storm, kay Michael, kay Joshua, kay Casey na batas. Kay Krisha, kay Laura, kay Giselle, kay Maui, kay Melabi ay bago lang kita kay Melabi. Kay Melchor, kay Nika. Okay, miss you to. Kiyapon ka to, sir? Oo, nakatapos doon. Kamo dyan, nakayapon doon kamo. Why ba, sir Right. So, ate, sige, maendo lang kita kung why pa kamo kayapon. Pero okay daw tanan. Dan, duman kita. Productive do'y gabi na ton. Or may pamangkot okay, ka mo. Nantawan na naman likat sa link mo, sir. Naman, sir. Yes, Ako na, sir. Ate, sige. Yan gali last time update ko lang before we end. Yan karang Friday na to nga demo. I think nakaparando some of your classmates nakaparando sanda. So next Friday ang problema ko diya yung installation ko kay medyo nag-update pa siya, nag-update. Turo pag i-update na before ako maka-come up ka certain program, i-try ko duman sa tomorrow, gabi kung makaya ko nga makaubra. And maubra kita sa sunod na activity sa ano gusto niyo guys, Thursday kita or Friday duman ma-meet? Thursday na, sir. Okay, sige. Thursday Para na, sir.
Oo, Thursday evening. Para sa ITPE nato ng subject. So sige guys, pwede man ako durong gid. Do your attendance na. Finish na. Sir, sa ang gabi duman kita sir, mamet. Oo ta, kay na-notice Sa ko. ni sir, sa sa Webes. Oo, Webes. Na-notice ko, Abi, kung morning kita mag-meet, okay man. Kaso, hindi ka mo mas duro kung gabi naka-monitor kaysa adlaw. Na-notice ko lang gid ay siguro basta ginobra ka mo kung aga. Ang iban kaninyo nagatrabaho pa kung morning. That's why nga ginagabi ko lang yung session naton. Hindi ka attend. Tuyo lang tanda tuyo lang ma-attend sa tuyo lang sa YouTube naton nga Sa link mo replay sir, kadaya. lang namon sa YouTube. Liwat. Sige ta, amo lang gid kamo malan nakamaan ka YouTube channel naton, kay duman iban ka naka-impon. Luwas ka second year. Oo. Kaninyo kung maladaya gina gid sa parable sa mga classmate ninyo nga hindi ka-attend tulad. So moda. Oo. Shout out lang kananda sa mga iba niyong classmates. Ang activity niyo, darwa pa lang ka-activity na sikan ko. Okay lada. Ito mamatamat ko madat sa group ugan ninyo mo. So one of these days basta may ma-receive ka mong masakop pa di ako. May rubrahon pa ko tomorrow. So base Sabado ko pa ma-checkan yung iba yung activity ang 3 kag 4 na kasi sa Saturday pa or din this week kung mabakante ako. Sige, tikon hasta di lang kita tulad nga sa gabi. Hindi to ko magpabuhay. I know tama do kita ka gid. If ever you have additional questions, please PM lang. Kag ibutang lang ninyo sa group chat naton. Tuya mo lang kita mo-communicate students or you can text me you can text me or you can call me sa number or message kid sa PM. Mo lang dahil pang bilin ko kid ninyo. Other than that, please tell me about the problem. Sa mga gali sa gusto mag-avail ka module ay hindi gid ka attend. Okay lang gila-prepare ko man to ya. May bag-o duman ako nga inog tao. Pero kung I think ko lang yung activity nga why ka mo. Don't worry tanan nga activity ninyo mas hindi ka mo kapasa get on time. Pero mas marami kung on time kay mag-grade ta mo lagi. Pero kung hindi gid before kami terms students mo open man ako ka isa ka activity or ipasa nyo tingog sa flash drive diya sa eskwelahan. Amo malanda. Palihong i-comply nyo gid activity. Kaya mo lang dali source ka naton. Luwas attendance nyo nga daya. I will give you additional instructions regarding the attendance. Kaya I noticed that gamay lang gid nag-attend no. Pero okay lang man wala piritay. Okay lang. Ang ako lang gid is additional credits kaninyo. Kaya unfair man sa nag-attend pala. Siyempre, may grade gid tanda na. So thank you students. Thank you so much. Good evening. Gid regards sa panimalay ninyo. Good night, sir. Good night, Mike. Appreciate you po pag-attend nyo tulad. No? Salamat. Good evening sa tanan. Thank you. Sige, sir. Ato, good evening. Hi, sir. Okay. Thank you. Good evening sa tanan. Ma-sign off si Batman. Okay, sir. Goodbye, sir. Hello, sir. Good night, guys. Thank you. Goodbye, sir. Yapon da sir. Oo, mayapon doon. ano dapat niyo? Yapon nanda sir. Ano taple niyo? Talong lagi, sir. Talong. Namit na mo sa stansya Taple da. da sir mo da sir. Ay sos. Tubukod at manami nga taple. Thank you guys. Good evening. Sige, sir. Okay, thank you. Bye. Okay, bye-bye. Hi, sir. Sir. Oo. Hello.
Chor, may Windows ambal ka, application. Chor? Sa Ano, Windows Chor? application, sir. Ano to, ya? Ano parte ka dahil? Sa tong code bala to, sir, sa may kwan, sir, sa activity 3 to. Oo. Gintry ko to sa Windows application. Nag-run man ta na. Oo. Pero Lang- galing wala sa simulator. Ano, yan akong ding experience, Chor. Pagkaduro, pagaling update, matabo. Oh, Diyos ko. Before ko maano ka simulator, before ko i-simulate, kag ang local machine, kag ang isa, ang emulator, gina-update pa ka computer ko yan ang application. Naku gani, naku mas mayat pa gani, guro kung 2019, doon yan. Ano, hanggod-hanggod kita na. Again, try ko pangita, 20 ka gig, 20 gig, daw hindi kat manami download doon. May computer pa din mo. Ano ganun, sir? Gaiba kita na, sir. Nakumadto gani ko dahil kay Marlon para tuya daan mag-download. Pero daw wag ko simpo. Hindi ko gid ang mayado lang, i-update ko lang yung 2015. Example, kung magamit ka mo simulator or iba ka local machine or ano, allow nyo ang download. I-download nyo lang. Ako kapirado ko mag-download, ay katatlo laguro. Ang update na balagi na download pa. Pagkatapos, amo day time nga i-ano nyo. Kaya nakatatlo ko tulad, why ko pa maumpisahan liwat. Gusto ko dahil nga umpisahan sa puno. Para nakita ko gani imong obra, ako dumayad pas Miltor pa. Ang ano, oo. Ano naman to, sir, sa may kuan sa patong gintudlo mo bala, sir, nga pag-ikuan mo bala, pag-update nga to. Amo man to ginhimo ko, sir, amo mo lang to. Tapos nag-pop up dayon to atong kuan bala yung Windows nga universal bala. Oo. Amo to. Amo gid man to. Na-action amo madala notice ko. Igo siya mag-pop up ang i-update man 90s ka mag-ano gid. Pero pa iya pa kasunod. Oo, iya pa kasunod. Mga 6 hours gid. Oo. Amo gani, Chor. Amo nabaw na ako gababad ako pa time iya ibang kong orobrahon do hindi do ko kalagas. In una nako laylo anay. Puson ko dyan ano lang kung makatsimpo ko. Kaya ibang ko aning orobrahon unahon ko gid kay sa eskwelahan. Ano gid ka doble orobrahon no. Na kung susunod naman kung maka ano doon. Anyway, kung sa Windows 13 bla. Sa Visual 13, Visual 13. Oo. What if kung namon maparan sa Windows application? Pwede man, sir. Hindi ko lang masabat gid. Ay why ko matistingan. Kay para sigurado sa 15 do lang. Oo. Ay base bala wala to yan man. Why ko man why ko matistingan sa ano maskin nako 13 hindi ko pwede nga dublihon yung installation. May good yung computer ko. Hindi ka pwede. Isa lang. Itong sa may kwanta sa Waniri system, online Waniri naging project mo naman. Hindi na to pwede. Kaya ang dato sa forms dato, pwede man. Sa 2015, pwede. Kaso, why do kita gagamit ka forms? Ang ginagamit natin UAP lang. Makonsentrate kita sa UAP. Kaya mobile app, mobile app. Hindi. May subject, kalitin yung mobile app. Ang desktop app ay ginagamit natin. Oo. Sige, good night doon. Good night man, sir. Punta? Sige. Salamat kit. Thank you. Ano lang kita sa Webis. Oo. Thank you. Thank you, Chor. Thank you, James. Thank you, Makma. Bye, sir. Bye-bye. Bye-bye kanino. Bye, sir. Bye-bye, James. Bye-bye.
Babalik sa'yo.